Finally, political leader దగ్గరికి వెళ్తుంది. The political decision. You can create a social movement. A social movement has to become a policy. So if that is the way, the final landing point, and start from landing point. So అందుకని that's what we do. Social movements are needed. It is not just one way. That's what I want to make. అంతేగా? Thank you. Like everyone will be thinking about development. ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏదైనా కొత్తగా చేయాలి అని అనుకుంటారు, కానీ అది చేసింది ఎంతకాలం ఉండాలి, ఏ సస్టైనబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఉండాలి అనేది చాలా తక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. లైక్ if it comes to tourism or everything, ఏ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నా, లైక్ వెన్ అ పార్టీ కమ్స్ ఇన్ టు పవర్, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసే ప్రతి దానికి డెవలప్మెంట్ లైక్ ఇంత సర్టన్ టైంకి అని అనుకుంటారు, అండ్ చేసే డెవలప్మెంట్ కూడా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అండ్ హౌ సస్టైనబుల్ ఇట్ ఇస్ అనే ఫ్యాక్టర్ చాలా తక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. If I give a present example, like we are having statue, అదే ఇక్కడ విజయవాడలో కూడా వీ హ్యావ్ అ స్టాచ్యూ కదా, బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ. దాని నుంచి రెవెన్యూ జనరేట్ చేయొచ్చు, టూరిజం జనరేట్ చేయొచ్చు అని చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ బికాస్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్. కానీ ఆ మెటీరియల్ యూసేజ్, ది మెటల్ ఆర్ థింగ్, ద హీట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్, బికాస్ ఐ ఆమ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టూడెంట్ సార్, సో ఐ నో హౌ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎన్ని ఏళ్ళు సస్టైన్ అయ్యిద్ది మహా అయితే అని క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా మాకు తెలుస్తుంది యాజ్ స్టూడెంట్స్. కానీ ఎవరైతే అది చేస్తున్నారో ఇట్ కెన్ సస్టైన్ సార్, బట్ అది హీట్ ఎంత ఎఫెక్ట్ చేసిద్దో ఆ ఏరియాలో ఉన్న హీట్ ఇట్ విల్ డెవలప్. Because of the material they had used. It can sustain because it is strong metal, everything. It can sustain for maybe 20 years. To make is in the name of development, the devastation it causes to the environment. Are you ensuring environmental development also? The basic, I'm quite an environmentalist personally. The reason why the reason why I came into politics in Taniki, I want to lead a very Gandhian life long back. To post a few films, I want to lead a very Gandhian life. Vinoba Bhave, Anna Hazare laga, రేలేగావ్ సిద్ధి లాగా అన్నా హజార్ అలాంటి ఒక ఐడియలిస్టిక్ విలేజ్ ఊహించుకొని వాళ్ళు చేద్దామంటే దట్స్ ద రీజన్ ఐ బాట్ ఎ ఫార్మ్ టు డెవలప్. మనం ఏం ప్రపంచాన్ని మార్చలేకపోయినా ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, డూ వాట్ ఎవర్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ యువర్ కెపాసిటీ. సో నేను అలా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమనిపించిందంటే, నేను అన్ని సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ అన్నీ చేశాను, కానీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాను. రోడ్స్, ఎస్సీజెడ్లు స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి నేను ఒక్కడిని కూర్చొని ఏం చేయలేకపోయాను. సో ఫైనల్లీ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద పొలిటికల్ ప్లానింగ్. సో మనం ఎన్ని మాట్లాడినా ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ ఎవరికి కావాలి? మీరు చెప్పింది హౌ డూ యూ క్రియేట్ a tourism and some kind of ecosystem. Even for example, to bring in Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar is always to do what he has done for the society. Gurtu avasaram. But can we do it without damaging the environment? That's your point you want to make. But a will ever goes, the political leaders here ravali. It is never one way. It is always multiple ways or two ways. Manakuna society lo. నేనేం పెట్టుకున్నానంటే, దట్స్ వై ఐ మేడ్ ఇట్ ఎ పాయింట్ టు ఇన్వాల్వ్ లాట్ ఆఫ్ యూత్ ఇన్ అ పొలిటికల్ సిస్టమ్. వై ఐ టుక్ 10 years అంటే నాకు ఈ కన్సర్న్ ఉంది నాకు. సో ఒక మార్పు రావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ సైడెడ్. ఈవెన్ ఫర్ యూ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంపరీ యూత్ ఏం చేస్తారంటే, వీ డోంట్ వాంట్ టు ఓట్ అనుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ యాంగర్. నో వన్ అండర్స్టాండ్స్ మీ. I want to be away from the system. I hate this. And either NOTA, max, if you stretch yourself, you go to NOTA to tell your point of view. People are so thick-skinned in politics, they don't give a dime. Oh, NOTA kin vote lochini. Finally, all your effort, all your anger, you know how it will be understood. Simple statement, NOTA kin lochini. Anthang meaning game aldo. But the thought behind that NOTA, if you go deeper into it, the moment you transform them, that is a lethal force for any kind of change.
If I want to head the government, నేను చాలా కాన్షియస్తో ఉంటాను. నేను చేసినా కానీ ఎలా ఉంటుందంటే, unless it becomes a social movement, finally, you know how people will listen, political leaders will listen. If you do this way, I won't get vote అనే భయం ఉంటే తప్ప ఇలాంటి చేయడం. For example, in European countries, there is I think Germany, Green Party ఉంటుంది. They're very clear about laws. So I met in USకి వెళ్ళాను. యూఎస్కి వెళ్తే I visited a nuclear plant. So nuclear ప్లాంట్కి వెళ్ళి మాట్లాడితే I met one of local congressmen. వెళ్తే అతను చెప్పింది ఏంటంటే, నాషు అనే స్టేట్లో అని చెప్పింది ఏంటంటే, దెన్ హీ వాస్ వెరీ ప్యాషనేట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంటల్, అంటే ఈ న్యూక్లియర్ ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటే, హౌ హీ వాస్ షేరింగ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ జర్మన్. దే బికేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక కార్బన్ ఫ్రీ ఏమంటారు, ఎస్పెషల్లీ పవర్ ఏమో మనలా కోల్ జనరేటెడ్ కాదు. సో అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ మన ఎలా చేశారో, హౌ దే మేడ్ ఇట్ ఫ్రీ దెమ్స్ ఫాజిల్ ఫ్రీ ఎలా చేశారని మాట్లాడుతూ ఉంటే, దట్ ఈస్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నేను యూఎస్కి వెళ్తే, సో ద ప్రాబ్లమ్, కోర్ ప్రాబ్లమ్ లైస్ ఇన్, ఐ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే మీన్ టు దిస్ ఎక్స్టెంట్. ఆ కోర్ ప్రాబ్లమ్ ఏముంటుందంటే, దట్స్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ యూజ్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్స్. You think it is only statue which is emitting heat. Even you don't know how much damage we are doing, even wearing a simple dress. మన సౌకర్యం వెనక చాలా హింసే ఉంటుంది, అంటే చాలా ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ ఎ సింపుల్, మనందరం కూర్చోడానికి లైట్లు, ఈ సిమెంట్, యాస్బెస్టస్, నాట్ నెసెసరీలీ అ స్టాచ్యూ ఆఫ్ దట్ సైజ్, ఈవెన్ విత్ ఇన్ సింపుల్ డే టు డే లివింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ హౌ టు మినిమైజ్ ఇట్. గ్రేటా థున్బర్గర్ ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది, హౌ షీ గేవ్ ఎ లెక్చర్ ఇన్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీ పాలిటీషియన్స్ పార్టీ చేసేస్తున్నారని వరల్డ్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే రోజు యుఎన్ఓలో మాట్లాడింది. షీ గోస్ ఇన్, షీ యూజెస్ సర్టన్ థింగ్స్. పుతిన్ ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నా అంటే, మనం ఒక వయసు వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడే చూస్తాం. నాకు అంత పిచ్చ యాంగర్ ఉండేది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వీఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రక్షన్. Even a simple mic you're holding, a simple watch I'm wearing, we're all causing the destruction. So I try to undo it, then I realize we cannot. The only thing is, కొంచెం తగ్గించుకోగలం తప్ప eventual doom అయితే ఉన్నది. So we have to go back very old ways, very ancient Indian wisdom కి వెళ్ళినా, imagine entire India also can become like that, but the problem is the rest of the world would it become? సో ఇదేమైపోతుందంటే, నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, సమ్వేర్ టోన్ ఇట్ డౌన్, వీ కెన్ ఓన్లీ టోన్ ఇట్ డౌన్. సో హౌ మచ్ ప్రెషర్ వీ కెన్ పుట్ టు చేంజ్ ఎ పాలసీ, హౌ మచ్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద కీ ఫర్ దట్. దట్స్ వేర్ మై ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ ఇస్ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే అభివృద్ధి ప్రస్థానం. యూ నీడ్ ఇట్, బట్ మొత్తానికి తీయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను గో త్రూ వెరీ స్ట్రేంజ్ సిచ్యువేషన్. ఆక్వా పొల్యూషన్, మీరు వెళ్తే భరించలేము అక్కడ వాసన, ఫిల్డ్ విత్ కెమికల్స్. బట్ దట్ గివ్స్ జనరేషన్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. పిల్లలు చదువుకోవడానికి దగ్గర నుంచి కానీ సస్టైన్ చేస్తాం. సో అందుకని రెండు ముడిపడిపోయినాయి, డిస్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ సస్టైనెన్స్ రెండు ముడిపడిపోయినాయి. సో ఇది ఎలా తీసుకురావాలి అనేది ఎంటైర్ వరల్డ్ లీడర్స్ ఆర్ క్రాకింగ్ దే హెడ్స్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో సమ్వేర్ నేనేమనుకుంది, ఎక్కడో చోట స్టార్ట్ విత్ వెరీ సింపుల్ బిగినింగ్. యాజ్ యూ సెడ్, imagine if I would be, or we would be heading government, I would take opinions from individuals like you, who has an expertise. You try to understand, maybe ఇదే స్టాచ్యూ ఈ మెటల్తో కాకుండా, maybe what are the other, we'll find an alternate ways and try to bring it down. That's the approach which I do in politics. That's all. Sir,